Warm greetings to you, my dear children. I am very glad to meet you in this workbook activity. Now we are going to deal with Unit 1 Prose Eidgah. This is a short story. Do you know what the meaning for Eidgah? Eidgah is a place where people gather and offer prayer during the festival of Eid. On this day, everyone got up early to go to the Eidgah. This is the place, Eidgah. Eidgah is a place where everyone gather to celebrate the festival Eid. They offer prayers, and during the festival of Eid, the village was filled with happiness. The boys were more eager to go to the Eidgah. They took their coins from their pockets so they can buy many things like sweets, toys, balls, etc. Hamid was one of the boys who was very enthusiastic. He was just 4 years old. His parents died, so he lived with his grandmother. His grandmother Amina was sad because Hamid was all alone to go to the exhibition. Hamid, along with Mahmud, Mohsin, Noore and Sami, went to the fair. They all reached the end of the city. They come across sweet shops, toy shops and hardware shops. Finally, they came to the Eidgah. இந்த கதையில நம்ம எதை பத்தி பார்க்க போறோம் அப்படினா முஸ்லிம்ஸ் வந்து ஃபெஸ்டிவல் செலிப்ரேட் பண்றாங்க இல்லையா ஈத்கா அத பத்தி தான் நம்ம பார்க்க போறோம். இந்த ஈத்கா செலிப்ரேஷனுக்காக அந்த வில்லேஜே ரொம்ப டெக்கரேட் பண்ணி ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்காங்க. அப்ப ஈத்கா அப்படின்றது வந்து இந்த முஸ்லிம்ஸ் எல்லாம் போயிட்டு பிரேயர் பண்ற ஒரு இடம். அதுக்கு போறதுக்காக அந்த வில்லேஜ்ல இருக்கிற பாய்ஸ் எல்லாம் வந்து போறாங்க. அவங்க பாக்கெட்ல நிறைய காசு வச்சுக்கறாங்க. அங்க போயிட்டு நம்ம ஸ்வீட் பொம்மைங்க அதெல்லாம் வாங்கலாம் அப்படின்றதுக்காக ரெடி ஆயிட்டு போறாங்க. ஹமீத் அப்படின்ற பையன் கூட யார் யாரெல்லாம் போறாங்க அவன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படினு பார்த்தோம்னாக்கா மஹ்மூத், மோசின், நூரே and சாமி. After the prayer, men hugged each other. There was merry-go-round with wooden elephants and horses. After the prayer, men hugged each other. There was merry-go-round with wooden elephants and horses, wherein you have to pay 1 paisa for 25 rounds. So Mahmud, Mohsin, Noore and other boys sit on the horses. Hamid did not sit because he had only 3 paisas. He did not want to waste the money. இப்போ வந்து அந்த ஈத்காக்கு போறாங்க. அங்க எல்லாரும் வந்து பிரேயர் பண்றாங்க. பிரேயர் முடிச்ச உடனே என்ன பண்ணுவாங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் ஹக் பண்ணிக்குவாங்க, கட்டி பிடிச்சிக்குவாங்க. அது மாதிரி முடிச்ச உடனே இந்த பாய்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்றாங்க அந்த ஷாப்ஸ்க்கு வராங்க. அங்க பார்த்தாக்கா மெரிகோ ரவுண்ட் இருக்கு. மெரிகோ ரவுண்ட் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்? இந்த பிக்சர்ல இருக்கு இல்லையா, இதுதான் ஹார்ஸ்ல உட்கார்ந்து ரவுண்ட் போறது. அதுக்கு வந்து மஹமூத் போறான், மோசின், நூரே எல்லாருமே போறாங்க. 25 ரவுண்ட்ஸ் போறாங்க, காசு கொடுத்து போறாங்க. ஆனா வந்து ஹமீத் வந்து போல. ஹமீத் என்ன பண்ணல, அதுக்கு ரவுண்டு போல. அதுல போய் காசை வேஸ்ட் பண்றதுக்கு அவன் விரும்பல. Then the boys went near the toy shop. Mahmud bought the policeman in khaki with the red turban and a gun. Mohsin bought a water carrier. Noore bought a lawyer. அதுக்கப்புறமா அந்த பாய்ஸ் வந்து டாய் ஷாப்க்கு போறாங்க, பொம்மை கடைக்கு போறாங்க. அங்க போயிட்டு முகமது வந்து ஒரு போலீஸ்மேன் டாய் வாங்குறான். அந்த போலீஸ்மேன் வந்து காக்கி ட்ரெஸ் போட்டிருக்கு, ஒரு ரெட் கலர் டர்பன் தலையில கட்டியிருக்கு, கன் இருக்கு அந்த டாய்ல. அடுத்து மோசின் வந்து வாட்டர் கேரியர் வாங்குறான். நூரை வந்து லாயர் பொம்மையை வந்து வாங்குறாங்க. This is a toy shop. The boys bought the toys they wanted. Now they went to sweet shops. They bought gulab jamuns and halwa and enjoyed it. But Hamid did not buy any sweet. And there were some hardware shops next to the sweet shops. The children were not interested. But Hamid stayed there. He thought of his grandmother. She did not have a pair of tongues. Whenever she cooked chapatis, her hands were burned by the iron pan. He thought of buying the tongues for her. It will be useful always. He bought a pair of tongues. அதுக்கப்புறமா என்ன ஆகுது, இந்த பாய்ஸ் வந்து ஸ்வீட் ஷாப்க்கு போறாங்க. ஸ்வீட் ஷாப்க்கு போயிட்டு குலாப் ஜாமுன்,
ஹல்வா இதெல்லாம் வாங்கி சாப்பிட்றாங்க. அங்கேயும் வந்து ஹமீத் எதுவுமே வாங்கலை. அடுத்தது இந்த ஸ்வீட்ஸ் ஷாப் பக்கத்தில் வந்து ஹார்ட்வேர் ஷாப் இருக்குது. அந்த ஹார்ட்வேர் ஷாப் கிட்ட போகும்போது அந்த பாய்ஸ்க்கெல்லாம் அதில் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடையாது. அதனால் அவங்க கிராஸ் பண்ணி போயிடுறாங்க. ஆனால் இந்த ஹமீத் வந்து அந்த இடத்துல வந்து நிற்கிறான். அவனுக்கு வந்து அவங்க கிராண்ட் மதரோட ஞாபகம் வருது. என்ன அப்படின்னு பார்த்தாக்கா அவங்கக்கிட்ட அந்த பேர் ஆஃப் டங்ஸ் அப்படின்றது, டங்ஸ் அப்படின்னா உங்களுக்கு என்னன்னு தெரியும்னு நினைக்கிறேன், அந்த இடுக்கி அது இல்லை. எப்போல்லாம் அவங்க வந்து சப்பாத்தி சுடுவாங்களோ அப்போல்லாம் அவங்க கையை வந்து அந்த சப்பாத்தி தவா இருக்கு இல்லையா அதில் வச்சு வந்து சுட்டுக்குவாங்க அவங்க. அதனால் அவன் என்ன பண்ணுறான், இந்த டங்ஸை நம்ம வாங்கிட்டு போனாக்கா நம்ம கிராண்ட் மதருக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்டு அந்த டங்ஸை வாங்குறான். Now you can see the picture of a tongue. Grandmother was worried that Hamid had left long back. Now Hamid came. She hugged and kissed him. She saw the tongues in Hamid's hands and asked about it. He told her that he bought it for 3 paisas. Hamid said that he bought the tongues for her so that she would not burn her hands anymore while cooking. Grandmother was too touched by his concern for her. It was the most precious thing than a bag of silver. அப்போ இந்த கிராண்ட் மதர் வந்து ரொம்ப கவலைப்படுறாங்க. என்னடா இந்த பையன் போனானே அவனை இன்னும் காணவே இல்லையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்துட்டு இருக்காங்க. அப்போ தான் ஹமீத் வந்து வரான். அவனை பார்த்தோன்னே உங்களுக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாயிடுது. அப்போ அவங்க கையில் வந்து இந்த டங்ஸ் அவன் வச்சிருக்கிறத வந்து அந்த கிராண்ட் மதர் பார்க்குறாங்க. பார்த்துட்டு அவன்கிட்ட கேட்குறாங்க இந்த டங்ஸை பற்றி. அவன் சொல்கிறான், இது உங்களுக்காக தான் நான் வாங்கினேன். நீங்கள் எப்போல்லாம் சப்பாத்தி சுடும் போதெல்லாம் உங்கள் கையை வந்து நீங்கள் சுட்டுக்கிறீங்க இல்லையா, அதனால் இனிமேல் உங்கள் கையை நீங்கள் சுட்டுக்க வேணாம், இந்த டங்ஸை நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் சொல்கிறான். அதை பார்த்த உடனே அந்த கிராண்ட் மதருக்கு ரொம்ப ஹாப்பி ஆகிடுது. ஒரு பேக் ஃபுல்லாக சில்வர் கொடுத்துருந்தா கூட அவங்களுக்கு அவ்வளோ சந்தோஷம் இருந்திருக்காது. அந்த அளவுக்கு இவங்க வந்து ரொம்ப சந்தோஷப்படுறாங்க. இதுதான் அந்த ஸ்டோரி. Now we are going to next activity, that is you have in your workbook in worksheet 1. Read the passage and answer the questions. In this activity I have given you a paragraph. You have to read the whole paragraph and after that you have to answer my questions. Okay. Muhammad bought a policeman in khaki with a red turban on his head and a gun on his shoulder. Mohsin bought a water carrier while Noore got her lawyer. Those toys cost 2 paisas each. Hamid had only 3 paisas. How could he buy such expensive toys? Children, this is a paragraph. Read the paragraph carefully. Now look at the screen. You have 4 questions based on the paragraph. Number 1, who bought a policeman toy? Policeman toy yaar vaangandu? Number 2, what is the color of the dress the policeman wears? Policeman போட்டிருந்த dress உடைய color என்ன? Water carrier was bought by whom? Water carrier toy யார் வாங்குனது? How much paisas Hamid had? Hamid கிட்ட எவ்வளோ பைசா இருந்துச்சு? Read the questions carefully and go back to the paragraph. Find the answer. Shall we discuss the answer, children? Okay. Who bought a policeman toy? Policeman toy yaar vaangandu? Very good. Muhammad bought a policeman toy. Next question. What is the color of the dress the policeman wears? Policeman போட்டிருந்த dress உடைய color என்ன? Very good. The policeman wears a khaki dress. The policeman wears a khaki dress. Next question. Water carrier was bought by whom? Very good. Mohsin bought the water carrier toy. And the last question is, how much paisas Hamid had? Very good. Hamid had 3 paisas. Hamid கிட்ட எவ்வளோ பைசா இருந்துச்சு? 3 paisas. Shall we move on to the next activity? Okay. Next activity is choose the correctly spelled word. I have given you a word with wrong spelling and one is the right spelling. You have 4 different spelling for decorated. Have you heard the word decorated? And look at the spelling of the 4 words. You have to find the correct spelling of the word decorated. Let's get started the activity. What is the spelling for the word decorated? Think about it and give your answers. Very good. The correct spelling for decorated is D-E-C-O-R-A-T-E-D.
Very good. You have given the right answer. Okay, shall we move on to the next? This activity, select the most suitable word by referring to a dictionary. Select the most suitable word by referring to a dictionary. The sentence is, each time the grandmother cooked chapatis, the iron pan dashed her fingers. Each time the grandmother cooked chapatis, the iron pan dashed her fingers. The words are burnt and next cut, and the third one is crushed. ஒவ்வொரு தடவை அந்த கிராண்ட்மதர் வந்து சப்பாத்தி செய்யும் போதும் அந்த அயன் பேனால அவங்க ஃபிங்கர் வந்து என்ன ஆச்சு? burnt அப்படின்னா என்ன? cut அப்படின்னா என்ன? crushed அப்படின்னா என்ன? Now children, you have to select the suitable word from the 3 words. Now you don't know the meaning for all the 3 words, so you have to take your dictionary. Take your dictionary and find the meaning for the words burnt, cut and crushed. To find a word in the dictionary, you must use the guide words. The guide words are the words at the top of the page. Once you find the word in the dictionary, you look at its definition. The definition is the meaning of the word. இப்போ நீங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த 3 வார்த்தைக்கும் அர்த்தம் தெரியல, அதனால நீங்க டிக்ஷனரியில ரெஃபர் பண்ண போறீங்க. உங்க டிக்ஷனரியை எடுக்கிறீங்க, அதுல வந்து டிக்ஷனரியோட டாப்ல வந்து வேர்ட்ஸ் இருக்கும், அதுக்கு பேர் வந்து கைட் வேர்ட்ஸ் அப்படின்னு பேரு. அதுக்கு என்ன பேரு? கைட் வேர்ட்ஸ். அந்த கைட் வேர்ட்ஸை பார்த்து தான் நீங்க இந்த வேர்ட்ஸை வந்து எந்த பேஜ்ல இருக்கு அப்படின்னு கண்டுபிடிக்க முடியும். அந்த மாதிரி கண்டுபிடிங்க பார்க்கலாம். burnt, அடுத்தது cut, அடுத்தது crushed. Okay, I hope you have found the meaning for burnt, cut and crushed. What would be the answer for the first sentence? The question is, each time the grandmother cooked chapatis, the iron pan dashed her fingers. Which word would come in the blanks? Very good. Burnt is the correct answer. Each time the grandmother cooked chapatis, the iron pan dashed her fingers. Burnt அப்படின்றதுனா சுட்டுடுறது. cut அப்படின்னா என்ன? வெட்டுக்காயம் வந்துரும் இல்லையா, அதுதான் cut. crushed அப்படின்னா என்ன? நசுக்கிடுறது. இப்போ இதுல எந்த வேர்ட் அதுக்கு சூட்டபிளா இருக்கும் அந்த சென்டென்ஸ்க்கு? burnt தான் சூட்டபிளா இருக்கும். Very good, you have given the right answer. Each time the grandmother cooked chapatis, the iron pan dashed her fingers. I hope you remember it clear how to find the meaning of a word in the dictionary. To find a word in the dictionary, you must use the guide words. The guide words are the words at the top of the page. Once you find the word in the dictionary, you look at its definition. And the next activity is, choose the suitable prefix for the underlined word in the given sentence. The sentence is, at last the Eidgah came into view. On this sentence, the word view is underlined for you. Now you have to add prefix to the word view. What is a prefix? Do you know what a prefix is? இதுல வந்து உங்களுக்கு ஒரு சென்டென்ஸ் நான் கொடுத்திருக்கேன். At last the Eidgah came into view அப்படின்றது தான் அந்த சென்டென்ஸ். இந்த சென்டென்ஸ்ல view அப்படின்ற வேர்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்கோம்? அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிறோம். நீங்க என்ன பண்ணணும்? இதுக்கு ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும். இதுக்கு என்ன பண்ணணும்? ப்ரிஃபிக்ஸ் ஆட் பண்ணணும். ப்ரிஃபிக்ஸ்னா என்னன்னு தெரியுமா உங்களுக்கு? Do you know what a prefix is? A prefix is an attachment that you can add to the beginning of a word. So, prefix is something you attach to the beginning of a word. Prefix change the meaning of the word they attach to. இப்போ prefix அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னாக்கா, அந்த வார்த்தை இருக்கு இல்லையா, நம்ம அண்டர்லைன் பண்ணியிருக்கிற வியூ இருக்கு இல்லையா, அந்த வியூக்கு முன்னாடி நம்ம அட்டாச் பண்ற ஒரு வேர்டு தான் வந்து என்னது? ப்ரிஃபிக்ஸ். வியூக்கு முன்னாடி நம்ம அட்டாச் பண்றோம் இல்லையா, அதுக்கு பேர் தான் ப்ரிஃபிக்ஸ். அந்த மீனிங்கே மாத்திடும், அந்த வேர்டோடைய மீனிங்கே மாத்திடும். அந்த ப்ரிஃபிக்ஸ் அப்படின்றது நம்ம சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த வேர்டோடைய மீனிங்கே என்ன பண்ணிடும்? மாறிடும். Here I have given you some examples for prefix. Number 1, re. Number 2, miss. Number 3, dis. Number 4, sub. Number 5, un. Number 6, pre. These are the words you can attach to the beginning of a
root word. These prefixes are attached at the beginning of the word and change its meaning. இந்த word இந்த வார்த்தையை நம்ம வந்து அந்த root word கூட சேர்த்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த root word உடைய மீனிங்கே என்ன பண்ணிடும், ஒரு புது வேர்டு வந்துடும். இப்போ அதோடைய மீனிங்கே மாறிடும். இதுக்கு பேர் தான் வந்து prefix அப்படின்னு பேரு. இதுக்கு பேர் என்னது? Prefix. So we go back to the question. The question is, at last the Eidgah came into view. At last the Eidgah came into view. இப்போ இந்த வியூக்கு நீங்க என்ன prefix போடுவீங்க? RE, MIS miss, DIS dis, SUB sub, UN un, PRE pre. இந்த RE re நீங்க வியூ கூட சேர்த்து படிச்சு பார்க்கணும். இந்த ஒவ்வொரு வார்த்தையும் நீங்க வியூ கூட சேர்த்து படிச்சு பார்க்கும்போது எது சூட்டபிளா இருக்கு அப்படின்னு செக் பண்ணுங்க பார்க்கலாம். The answer for view is preview. The answer for view is preview. That is the prefix for the word view is preview. A prefix is an attachment that you can add to the beginning of a word. Okay children, shall we move on to the next activity? Next, arrange the following sentence in proper sequence and choose the right order from the option given below. Number 1, but Hamid bought a pair of tongues. Next, Granny Amina felt proud of her grandson. Hamid's friends bought different toys of their choice. Hamid proudly compared his tongues with a brave tiger. Hamid had less money than his friend. Granny Amina was worried as he had to go to the Eidgah alone. Granny Amina was worried as he had to go to the Eidgah alone. But Hamid bought a pair of tongues. Granny Amina felt proud of her grandson. Hamid's friends bought different toys of their choice. Hamid proudly compared his tongues with a brave tiger. Hamid had less money than his friends. Granny Amina was worried as he had to go to the Eidgah alone. Children, I have given you 6 sentences. These sentences are arranged in a different manner. Okay, you have to identify which sentence comes first. Arrange the sentences in a proper sequence. Okay, read the sentence carefully. These sentences are based on the story. I have told you the story of Eidgah. Read the sentences carefully and arrange the sentences in proper sequence. Which sentence will come first? Can you identify this? Which one will come first? You can number at the end of each sentences. Which will come first? Again, I will read the sentence for you. But Hamid bought a pair of tongues. Granny Amina felt proud of her grandson. Hamid's friends bought different toys of their choice. Hamid proudly compared his tongues with a brave tiger. Hamid had less money than his friends. Granny Amina was worried as he had to go to the Eidgah alone. ஆனா ஹமீத் வந்து pair of tongues வாங்கினா. ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் உடைய தமிழ் மீனிங். Granny Amina felt proud of her grandson. அமீனா அவங்களுடைய grandson, அவங்களுடைய பேரனை நினைச்சு ரொம்ப பெருமைப்பட்டாங்க. Hamid's friends bought different toys of their choice. ஹமீதோடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் அவங்களுக்கு பிடிச்சமான டாய்ஸை வந்து அவங்க காசு கொடுத்து வாங்குறாங்க. Hamid proudly compared his tongues with the brave tiger. Hamid அவனுடைய டங்ஸை அந்த brave tiger கூட கம்பேர் பண்ணுறான். Hamid had less money than his friends. அவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாம் விட ஹமீத் கிட்ட குறைஞ்ச அளவு காசு தான் இருக்குது. Granny Amina was worried as he had to go to the Eidgah alone. அதாவது இந்த ஹமீதுக்கு வந்து அப்பா அம்மா இல்லை, அதனால அவன் என்ன பண்ணணும், அந்த ஈத்காக்கு தனியாக போயிருக்கிறானே அப்படின்னு அந்த அம்மா ரொம்ப வருத்தப்படுறாங்க. இப்போ இதில் கண்டுபிடிங்க எது ஃபர்ஸ்ட் வரணும், சீக்வன்ஸாக அரேஞ்ச் பண்ணுங்க பார்க்கலாம்.
Children, shall we discuss the answer? Okay. First sentence would be, Granny Amina was worried as he had to go to the Eidgah alone. And next, what will come next? Yes, Hamid has less money than his friends. Very good. Next, what will be the third sentence? Yes, Hamid's friends bought different toys of their choice. Very good. Next, what will be the fourth sentence? Yes, but Hamid bought a pair of tongues. Ana Hamid enna vaangran? Tongues vaangran. Next, Hamid proudly compared his tongues with the brave tiger. அவன் வாங்கின அந்த டங்ஸை அவன் எது கூட கம்பேர் பண்ணுறான்? டைகர் கூட கம்பேர் பண்ணி பார்க்குறான். வெரி குட். இந்த லாஸ்ட் சென்டென்சஸ், Granny Amina felt proud of her grandson. கிராண்ட்மா மேலே ரொம்ப கன்சர்னாக அவங்களுக்காக கை சுட்டுடக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக பேர் ஆஃப் டங்ஸ் அந்த கிராண்ட்சன் ஹமீத் வாங்கிட்டு வந்து கொடுத்ததுனால அந்த கிராண்ட்மா வந்து அவனை நினச்சி ரொம்ப பெருமைப்படுறாங்க. Now we are going to the activity, that is SMS writing. You know what is SMS? I hope you have heard the word SMS. SMS na enna? Very good, message. SMS na enadhu? Message. Do you know the abbreviation of the word SMS? Abbreviation na enna? S na enna word, M na enna word, அடுத்த கடைசி S na enna word வரும்? அது எல்லாத்து அந்த ஒவ்வொரு 3 வேர்ட்ல இருந்தும் முதல் எழுத்தை எடுத்து தான் SMS அப்படின்னு நம்ம என்ன பண்றோம் சொல்றோம். இந்த SMSக்கு அப்ரிவேஷன் என்ன, விரிவாக்கம் என்ன? ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீஸ். What is the abbreviation for SMS? Yes, very good. Short message service. How should be the SMS? How can you write a SMS? Do you know how to write SMS? The SMS should be brief and to the point. SMS should be brief and to the point. It should be in simple words. It should be in simple words. It should be easy to understand. It should be easy to understand. And in the SMS, you can also use abbreviations. I've told you what abbreviation means. You can also use abbreviations in your message. Okay, SMS na enna அப்படினு பார்த்தோம்னா ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீஸ் அப்படின்னு சொன்னோம். இந்த மெசேஜ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ரொம்ப பிரீஃபாக இருக்கணும், சின்னதாக இருக்கணும். அடுத்தது பாயிண்ட் என்னவோ அதை தான் சொல்லணும். எதை நம்ம சொல்ல வந்தோமோ அதை மட்டும் சொல்லணும், சின்னதாக சொல்லணும். மெசேஜ் வந்து ரொம்ப சின்னதாக இருக்கணும். அடுத்தது அந்த வேர்ட்ஸ் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா சிம்பிளான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும். எந்த மாதிரி வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும்? சிம்பிளான வேர்ட்ஸை யூஸ் பண்ணணும். அடுத்தது அந்த நம்ம எழுதுகிற SMS வந்து மற்றவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிகிற மாதிரி இருக்கணும். புரியாத மாதிரி தெளிவில்லாமலாம் நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது, மெசேஜ் எழுதி அனுப்பக்கூடாது. அடுத்தது SMSல நம்ம வந்து அப்ரிவேஷன்ஸை யூஸ் பண்ணலாம். அப்ரிவேஷன்னா என்னன்னு பார்த்தோம் இல்லையா? SMSக்கு அப்ரிவேஷன் என்ன? ஷார்ட் மெசேஜ் சர்வீஸ். அது மாதிரி நீங்கள் சொல்கிற இதுக்கு வந்து இந்த அப்ரிவேஷன் இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்கள் மெசேஜில் நீங்கள் இந்த அப்ரிவேஷனையும் அனுப்பலாம். ரொம்ப விரிவாக சொல்லாமல் ஷார்ட்டாக சொல்கிறதுக்கு நம்ம இந்த அப்ரிவேஷன் என்ன பண்ணலாம், யூஸ் பண்ணலாம். இப்படி தான் நீங்கள் வந்து ஒரு மெசேஜை வந்து உங்கள் செல்ஃபோன்லேயே ஆகட்டும் இல்லை இமெயில் ஆகட்டும் அது மாதிரி நீங்கள் என்ன பண்ணலாம், மெசேஜை அனுப்பலாம். Now activity is write a SMS to your friend greeting him on the eve of New Year. In this exercise you are going to write a message, that is SMS, to your friend for New Year greetings, for sending a New Year greetings. Can you remember how the SMS should be? Yes, very good. It should be simple and it should be easy to understand and it should be short. Very good. You have given the right answer. மெசேஜ் வந்து சிம்பிளாக இருக்கணும், படிக்கிறவங்களுக்கு ஈஸியாக புரிஞ்சுக்கிற மாதிரி இருக்கணும். அடுத்தது வந்து சின்னதாக இருக்கணும். மெசேஜ் எப்படி இருக்கணும்? சின்னதாக இருக்கணும். இப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணணும், உங்கள் ஃப்ரெண்டுக்கு நியூ இயர் விஷஸ் சொல்லி ஒரு சின்ன மெசேஜ் போடுங்க பார்க்கலாம். SMS எழுதுங்க. Have you finished the SMS activity, children? Okay, shall we discuss the answers? Very good. Can you read out the answer for me? Yeah. Wishing you and your family a happy new year. May this new year brings you joy. Very good.
The answer is correct. Here you have used U, letter U, and your, instead of your, you have used UR. That is, you have used the short form of your. This is how you have to send or write SMS. I hope you have understood how to write SMS. The SMS should be brief and to the point. SMS should be brief and to the point. It should be in simple words. It should be in simple words. It should be easy to understand. It should be easy to understand. And in the SMS, you can also use abbreviations. Children, in this class, we have discussed many activities, the jumble sentence and writing SMS and prefix. Do you know the abbreviation of the word SMS? Short message service. What is the abbreviation for SMS? Yes, very good. Short message service. Do you know what a prefix is? Prefix is something you attach to the beginning of a word. Prefix change the meaning of the word they attach to. Number 1, re. Number 2, miss. Number 3, dis. Number 4, sub. Number 5, un. Number 6, pre. These are the words you can attach to the beginning of a root word. These are the exercises we have discussed today. Like this activity, you have many activities in your workbook, English workbook, worksheet number 1. Take your workbook and turn to page 1. There you have given many activities like this we have discussed so far, no? In this workbook you have many activities. Try to answer the questions and submit the workbook to your class teacher. Okay? You have to finish all the activities by your own. You don't need to discuss others. You don't need to copy from others. Don't worry if you write a wrong answer, there is no mistake. But what you have to do is you have to try to answer by yourself. Okay? And get correction from your teacher. Okay, children, with this we will conclude the lesson. Thank you.